হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো নেক্সট রিভিউ টুডে চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। তো আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো আজকে আমরা আলোচনা করব ভেলোসিটি অফ গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে। তো এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট। তো ফিজিক্সের মধ্যে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট। তো আমরা কি আলোচনা করব? ভেলোসিটি অফ গ্রেডিয়েন্ট। তো আমরা এটা লিখে নিই, ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট। ওকে, ভেলোসিটি অফ গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। তো উই নো এফ সমান, ওকে, আমরা আগের সূত্র থেকে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেলোসিটি থেকে জানি উই নো এফ ইকুয়াল টু মাইনাস ইটা এ ডি ভি বাই ডিএক্স। ওকে, here dv by dx is known as velocity gradient. Here dv by dx is known as here dv by dx is known as velocity gradient. Here dv by dx is known as velocity gradient. Here dv by dx is known as velocity gradient. Okay, so the velocity gradient can be defined as the change of velocity with distance. So the velocity gradient is defined, so the velocity gradient can be defined as the change of velocity. So the velocity gradient is defined, so the velocity gradient is defined as the change. So the velocity gradient is defined as the change of viscosity layers. Okay, velocity gradient dv by dx velocity gradient dv by dx equal to cm by s divided by cm equal to per s. ওকে, তো ভেলোসিটি অফ গ্রেডিয়েন্ট একদম একটা ইজি একটা বিষয়। তো এটা আমি আবার রিভাইজ দিয়ে আপনাদের কাছে ক্লিয়ারলি তুলে ধরবো। তো উই রিভিউ টুডে ভেলোসিটি অফ গ্রেডিয়েন্ট। ওকে, উই নো coefficient of viscosity and force law velocity viscosity. We know F equal to minus eta a dv by dx. Okay, তো একটু মজা করলাম। Then here dv by dx is gradient of velocity gradient. Here dv by dx is known as gradient velocity gradient. Sorry, আমি ভুল করছি। dv by dx is known as velocity gradient. So velocity gradient, okay, so the velocity gradient is can be defined as the change of, so the velocity gradient can be defined as the, so the velocity of gradient can be defined as the change of velocity with distance, change of velocity with distance. So the velocity gradient is defined as the change of velocity with distance, change of velocity with distance. Velocity gradient is defined as the change of velocity with distance. ওকে, তো আমি এই দুইটা প্রশ্ন, যেটা আমাদের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্টে যেটা ছিল এবং এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড পার্ট, তো এই দুই পার্টে আমরা যা আলোচনা করলাম এখন আমরা লিখব। ওকে, তো আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটা ছিল ভেলোসিটি, কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেলোসিটি, কোএফিসিয়েন্ট অফ velocity. Okay, let us consider two parallel layers.
consider two parallel layers. L-A-Y-E-R-S. Let us consider two parallel layers. Let us consider two parallel layers Let us consider two parallel layers of liquid. Let us consider two parallel layers of liquid CD and EF. CD and EF each distance at x and x plus dx. Okay, and the velocity gradient is the velocity distance. Okay, and the velocity is v and v plus dv. Okay, দেন আমাদের যে গ্রাফটা রয়েছে গ্রাফটা আঁকি। ওকে, v plus dv x dx, a b c d e f. ওকে, তো আমাদের এটা আগে হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের এটা নেক্সট রিভিউ। অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস ল, we know on number এক নম্বর হচ্ছে f is proportional to the f is directly proportional f is directly proportional to the surface. f is directly proportional to the surface, অতএব f সমানুপাতিক a। and দুই নম্বরটা হচ্ছে f is directly proportional to f is directly proportional to the surface. f is directly proportional to the velocity gradient. f সমানুপাতিক a into dv by dx. অতএব combining these we have dx. ওকে, তো এখানে আমরা একটা সূত্র পেয়ে গেছি। তো এখানে মাইনাস এটা হবে না, তো f ইকুয়াল টু মাইনাস ইটা a dv বাই dx। ওকে, তো এটা হয়ে গেল। এখন আমাদের মেন কাজ হচ্ছে এটাকে কম্বাইন করা। তো মাইনাস ইটা হচ্ছে দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেলোসিটি। তো আজকের মতো শেষ। তো আপনাদের যাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নেক্সট রিভিউ টুডে চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ, টাটা, বাই বাই।